inauguration ceremony of Apollo Tyres Hungary plant. 2 years is a long time. It might not seem that long, but it is long enough to see a dream become reality, a promise being fulfilled, and a vision to take shape. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Kanwar, the Vice Chairman and Managing Director of Apollo Tyres, to share with us the journey in this beautiful place in the past 2 years. Very good morning to everyone. And as Hungarians say, sziasztok. Honorable Prime Minister, Mr. Viktor Orbán, members of the Hungarian government, Honorable Ambassador of India, our media friends, distinguished guests, and especially a very warm welcome to my dear mother who couldn't join us in Hungary, but I know she's watching us live in India. Thank you. Apolloites all over the world, ladies, gentlemen, a very good morning to all of you. I thank the Honorable Prime Minister and his team for taking the time out of their hectic schedules to be part of this historic and proud moment for Apollo Tyres. It is an important day for all of us at Apollo. In April 2015, I promised during the groundbreaking ceremony that we will start commercial production of one of the most modern tire factories in the world within 2 years. Today, I'm happy and extremely proud of the performance of Team Apollo. Please, can I applaud all of you? Thank you. Thank you. It's a culmination of years of planning, hard work, and people living the values cherished by Apollo of working as one family to make this dream happen. I thank all my colleagues who have worked hard to make this a reality. The project team, especially KP, deserves a special applaud for achieving this difficult task against tremendous odds, and let's not forget, for having a very severe winter in Budapest this past year, up to minus 25 degrees. So congratulations KP and his team. Also, I'm aware that this would not have been possible without the support and warmth extended by the government and several agencies and officials. Sir, from your department, thank you once again. 2 years is not a long time in the journey of a company or a country. As the teams planned and worked with passion and commitment to build our first greenfield plant outside of India, I'm happy to see that we have made small but worthwhile changes in enhancing the quality of life of multiple stakeholders. Today, we employ, sir, around 500 people directly and are also supporting others indirectly from various parts of the region. For the employees, we are bringing in our best practices as we integrate them into a global Apollo team and creating a culture of learning with a sharp focus on excellence. We've taken a small step to skill people for the tire industry. We have already selected and provided scholarships for 100 students from 8 technical schools around the country. We have sent over 200 technicians to India and to the Netherlands for practical training of over 2.5 months and have 1-year-long training program as part of their education programs. This, sir, is in line with our vision of creating a workplace which will be one of the best in the entire country, and I can assure you that. We've done it in other countries, and we will do it in Hungary for you, sir.
One of the core values at Apollo Tyres is the care for society. This is something which is close to the heart of our dear chairman, as he takes keen interest in our CSR activities. There are many award-winning initiatives in India, like the pioneering work we have done around HIV/AIDS program for the trucking community and work with local communities for skill development and social growth. In the past 2 years, sir, since we came to Hungary, we've taken small but very significant steps to actively participate in the local communities and have tried to address health, environment, and community needs. We support several projects in the Buk National Park aimed at preserving natural beauty of the Mathura Mountains. We are working on another initiative so that each one of us can continue to enjoy the pristine beauty of the mountains and ensure that the Heves County is always the green heart of Hungary. Further, the company set up necessary infrastructure in Gyöngyös to help recovery of children. We also are actively helping with the education of the handicapped children in the Gyöngyös area, sir. Further, our CSR team continues to work to understand how we can support the communities around the factory. It has always been our objective to have responsible growth. I believe this can only happen with environmental and social responsibility. Now, with the state-of-the-art factory, I'm confident that we will continue on this path of a responsible growth. Across our key countries, we work with local universities and colleges in diverse areas, including material sciences, simulation technology, design and construction, process development and testing. We made a very small start in Hungary, as we are now working closely with the University of Miskolc to support the students get practical training in the factory and plan to collaborate in R&D activities with the university. Dear friends, Gyöngyöshalászon, the place where we decided to set up a factory that will drive our global growth, has a long and illustrious history, with the first written mention in the year 1267 about this beautiful village. It is our vision that Apollo will be a part of this illustrious history as we bring in the latest technologies, systems, processes, and best practices to the plant. Once again, sir, I thank everyone for your support. It gives me confidence that Apollo Tyres can achieve its commitment of enhancing the quality of life of its employees, communities, customers, and other stakeholders. Once again, thank you all for coming. It's a real pleasure to see all of you. Enjoy the day. Thank you. Thank you, Mr. Neeraj Kanwar, for taking us through this journey. I remember standing here 2 years ago in a temporary shed and being witness the groundbreaking ceremony. And now, today, we have one of the most modern tire plants in the country and across the planet as well. However, this is just a small part of the Apollo's rise as a global tire company. We are very proud to celebrate 40 years of this marvelous journey, a journey from a single plant in India to having multiple plants across Asia and Europe as well. It is indeed a special moment for all of us as we celebrate the 40 years of Apollo Tyres. So please, can we have the video to show this journey? Sziasztok, and welcome to the Apollo family. The first day I walked
to build an institution that would be the pride of India and the envy of the global tire industry. The company was in deep financial trouble, and I knew that we had very little time. But I had a firm belief that with a committed team, hard work and determination, we would overcome all odds. Since our first tire rolled off the production lines, we have fought our way up to become India's #1 brand. Our global presence extends to more than 100 countries, and with our toehold in Europe, we'll be able to cater to ever-expanding markets. Foundation for our success has been the strength of our values. We operate like one big family. Today, we would like to thank the Hungarian government for welcoming us to their family. Especially thanks to the Prime Minister. I assure all of you that we will repay this love with our significant contribution to the community and continue to uphold the principles that have guided us on this incredible 40-year journey called Apollo Tyres. Hungary is an important landmark in our evolution as a company. It expands our footprint and establishes us in Europe, our second home market. We could not have got here without the hard work and dedication of KP and his team, who have worked with us to create this amazing factory. We look forward to welcoming the new members to our family in Hungary. And together, we'll make Apollo one of the leading tire makers in Europe. What a journey for Apollo Tyres. Ladies and gentlemen, may I request His Excellency, the Ambassador of India, Rahul Chabra, to say a few words for us. Good morning, ladies and gentlemen. It's my privilege to be here for the inauguration of this plant of Apollo Tyres, which is the largest greenfield investment by India in Hungary. The project is just not a commercial venture, but holds a special significance in ties between our two countries.
It is a special highlight in our bilateral relationship that Prime Minister Viktor Orbán has agreed to grace the occasion and inaugurate the plant today. Many of you would be aware that the relationship between our two countries has become significantly enhanced since your visit, Mr. Prime Minister, to India in 2013. We have granted scholarships to students from each other's countries, which is surely going to strengthen our ties in the years to come. The visit of Vice President of India in October 2016 gave a further fillip to the bilateral relationship. There have been a number of ministerial visits between the two countries. Mr. Peter Siarto, who is present here, also visited India in 2015 and 2016, further consolidating this relationship. Dr. Mahesh Sharma, our Minister of Culture, visited last year for the Ganga Danube Cultural Festival and the International Day of Yoga, which was celebrated in over 10 cities. This year, you would be happy to know that we are celebrating the same festival in 15 cities in Hungary, Mr. Prime Minister. Economic and commercial ties are also getting strengthened. A large delegation from FICCI, which is one of India's largest industry bodies, is participating at the moment at the Construma exhibition, wherein we have over 40 exhibitors and India is a partner country at the Construma fair. Indian investments in Hungary, as we are aware, are of the order of over $2 billion, providing over 10,000 jobs. We are thankful to the government of Hungary for having been proactive and provided full support that also enabled Apollo Tyres to begin operations as scheduled. In fact, India was the largest greenfield investor in 2014 and the third largest investor in 2015. Neeraj just mentioned about the figures of employment and the training that Hungarian technicians have been receiving in India. So I think it will be a very positive contribution to the entire economy that Apollo Tyres is going to make here. So I'll not repeat that. But the Indian economy, I just thought I'll mention a few lines on that, has been growing at over 7.5%. And we are forecast to grow at double-digit growth rates for the next few decades. Hungarian companies can ride on such high growth and take advantage of the large market that is available in India. Just to put it in perspective, this year India will become the second largest smartphone market in the world, even overtaking the United States. If you're able to even capture 0.8% of the Indian market, you've already captured the market size of Hungary. Hungarian investments in India, unfortunately, $50 million, have a lot of room to grow. Hungarian companies have expertise in the areas in which Government of India is at the moment focusing. Smart Cities program, Clean India program, Digital India, Skill India, Make in India, virtually covering the entire gamut. So we welcome Hungarian investments in India. There is a need for more visits of business delegations to India and participation in trade fairs. The India-Europe Business Forum is to be held in the last quarter of the year, wherein we would encourage Hungarian companies to participate. I would like to end by congratulating Mr. Onkar Kanwar and Mr. Neeraj Kanwar on the occasion of this 40th anniversary and the inauguration of the plant, which is representative of the close bilateral relationship that we have between the two countries. Thank you so much. Thank you, Your Excellency, for your kind words. During the past 2 years, it has slowly and steadily shaped into the most modern tire factory from an empty piece of land. While we cannot show you the whole 3 years, but we have tried to show the vision becoming a reality in few minutes. Can we have the video, please?
have seen the construction, it is now my pleasure to invite the architect of Apollo Tyres, the person who brought the company from the verge of bankruptcy to what it is today, a multinational, a multi-locational, and multicultural company. Please, Mr. Kanwar. Good morning to all of you, Honorable Prime Minister Victor Orbán, distinguished ministers, Honorable Ambassador of India, representatives of the media, members of the Apollo family from around the world, and dear friends, it is my great honor to welcome you and to speak to all of you today on this momentous occasion. Today, we start production in the finest state of art tire plant in the world. For this, first and foremost, I would like to sincerely thank the Hungarian government for the active support given during the past 2 years, from the groundbreaking to the launch. For this, we are deeply indebted. This support is reflective of the long and friendly relationship that India has shared with Hungary. 2 years ago, at the groundbreaking ceremony, the Honorable Prime Minister had mentioned about Apollo's investment in Hungary, yielding fruits of the joy and satisfaction of both the parties. I would like to empathetically state that in the past 2 years, the seed that we had planted together has grown into a large tree, is now ready to yield fruits. I am confident that this will not only fuel the growth of the company, but take the region to the greatest heights. Our aim is to create a benchmark manufacturing facility here. The plant will have a capacity to produce 5.5 million passenger car and light truck tires and 675,000 heavy commercial vehicle tires per annum. This will help to cater to the entire European market. Apart from the numbers, what is more important to me personally is to create a value-based organization. In our workplace, we strive hard to work according to the values as enshrined in the Apollo way. Our core values and beliefs, I don't think this workplace will be any different. I envision that this is a factory with culture, where people are treated with respect, where we look at abilities beyond work and appreciate the other's quality of individuals, teams where we are like one family. An equally important task that we have on hand is to create necessary infrastructure around the plant, the region and the country. As we started the journey in Hungary, while we saw high quality technical people, we also realized the lack of skilled resources for the tire industry. We are the organization that thrives on challenges, and we saw this as a unique opportunity to train the youths, granting them access to useful quality skills of the highest global standards. Many members of our young technical team have already undergone theoretical training in Hungary, followed by a 3-month trip to India and Netherlands, where they have been trained for this high-tech factory. We will continue to actively work with schools and universities and the government to ensure that we have the right vocational training for our industry. As an organization, we do not only focus on doing business, we strongly believe in care for society, and we actively participate in addressing the health, safety and environment issues of the community. It gladdens my heart to tell you that we have undertaken multiple socially responsible programs, keeping in mind the needs of the communities around the plant and the region. I don't see Hungary as just another business opportunity, which is defined by the numbers of machines, land, profits earned, and other such parameters. I see Hungary as a friendly country and Hungarian as friends. For the past 2 years, I have seen individuals from India and Hungary
and few other countries becoming friends and working as a strong team. Many of the youths who had gone to India and Netherlands for practical training came back with happy memories of the new bonds of friendship in these countries. And I'm certain that tradition of action and goodwill between our people, together with our shared values and rich possibilities of our economic relationship, will provide an enduring foundation for a strong partnership. Thank you so much once again, Your Excellency. Thank you, Mr. Kanwar, for the address. Ladies and gentlemen, it is my pleasure now to invite His Excellency, the Prime Minister of Hungary, Viktor Orbán, to address the audience. Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm a külföldről, különösképpen Indiából érkezett vendégeinket. So welcome all of you wholeheartedly here in Hungary. Please allow me to speak Hungarian language, taking into consideration the circumstances that we are in Hungary now. So I welcome all of you. Nem csak az Indiából érkezett vendégeinket, de különös tisztelettel és szeretettel köszöntöm, ahogy az Magyarországon szokás, a család fejét, hiszen itt most egy nagy családi vállalat beruházását köszöntjük. A család minden tagja egyformán fontos, de egy család csak akkor lehet biztonságban, és akkor érezheti biztonságban a jövőjét, hogyha a család feje pontosan tudja, hogy mit csinál. Nekünk fontos, hogy az önök vállalata, az Apollo nem egyszerűen tőkét hozott Magyarországra, hanem egy családi vállalat tőkéjét hozta Magyarországra, és ezzel a család kultúráját is elhozta hozzánk, a család irányításának, a családi cég vezetésének kultúráját is, ezért külön tisztelettel köszöntöm a Kanwar család fejét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez egy gazdasági esemény. Mégis azt kell mondanom, hogy azok a nem várt világpolitikai és világbiztonsági fejlemények, amelyek ma éjszaka történtek, aláhúzzák annak jelentőségét, hogy a biztonság és a rendezettség milyen fontos. Szeretném biztosítani önöket, a Kanwar családot is, hogy Magyarország számára legyen szó háború, fegyverkezés, béke, migráció kérdéséről, a legfontosabb mindig az, hogy az itt élő emberek és az itt működő beruházások biztonságban legyenek, és ebben nem ismerünk kompromisszumot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Indiából nézve természetesen Magyarország egy kis országnak látszik. Mi azonban nem így tekintünk magunkra. Nekünk van egy olyan szemüvegünk, amin keresztül inkább a nagyságunk látszik. Kétségkívül a magyarok nagysága nem méretbeli, sokkal inkább szellemi természetű. De ez nekünk fontos. A mi nagyságunk az a minőségben ölt testet. Ezért fontos nekünk, tisztelt Kanwar család, hogy mi nem egyszerűen egy beruházást üdvözlünk itt, hanem a világ egyik legmodernebb beruházását, az egyik legmagasabb színvonalú beruházást, egy olyan beruházás, amelynek a szellemi tartalmára és minőségére is büszkék lehetünk. Nekünk magyaroknak ez fontos. Ez nem egy összeszerelő üzem, ez nem egyszerűen egy megszokott technológia, itt egy olyan beruházást üdvözlünk, amely célul tűzte ki, hogy a világ egyik legmodernebb gyárát hozza létre, és azt a szellemi minőséget, amire mi magyarok büszkék vagyunk, egy gyár formájában testesítse meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán a tudósításokban majd azt fogják olvasni holnap, hogy egy külföldi beruházás nyílt meg Magyarországon. Szeretném
ezt a tudósítást előre is korrigálni. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy a Kanwar családdal a magyar kormánynak sikerült egy olyan bizalmi alapon nyugvó együttműködést kialakítani, amelynek eredményeképpen azt mondhatom, hogy önök, tisztelt Kanwar család, nem idegenek, nem külföldi beruházók Magyarországon. Önök részévé váltak a magyarok nagy családjának, ezért a mostani beruházásra azt kell mondani, hogy Isten hozta őket a magyarok nagy családjának. 2 évvel, szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt állhattam itt önökkel együtt, amikor az üzem alapkövét letettük. Bejelentettük, hogy megállapodásunk eredményeképpen az itt épülő gyár mintegy 1000 magyar családnak biztosít majd megélhetést. Ha visszatekintünk erre a 2 évre, ahogy önök Indiában mondják, oroszlán időnként hátranéz, miközben persze halad előre, akkor azt láthatjuk, hogy ezt a 2 évet a kölcsönös tisztelet és bizalom jegyében töltöttük el. A magyar kormány, a helyiek és a Kanwar család között valódi és őszinte megbecsülés alakult ki, és ezért az Apollo Tyres nem egyszerűen a magyar nemzetgazdaság szempontjából fontos beruházás, hanem az itt élő, a Heves megyeiek és a régióban élő magyarok számára is, az ő életükben is fontos pillanat. Szeretném megismételni az alelnök úr által elmondott mondatot, hogy kellő súlyával tekinthessük azt, ez a gyár ennek a vállalatnak, az Apollónak az első Indián kívüli zöldmezős beruházása. Nem lottón nyerték a magyarok ezt a lehetőséget, ezt nem a szerencse fújta ide. A Kanwar család pontosan fölmérte az európai lehetőségeket, és úgy döntött, hogy az első Indián kívüli zöldmezős beruházását Magyarországon fogja létrehozni. Egy ilyen döntésben a magyarok jövője iránti bizalom is kifejeződik. Ezért ugyanaz ő döntésük, de a mi jövőnkről szól. Ők úgy látják a mi jövőnket, a magyarok jövőjét, hogy ebben az országban érdemes létrehozni az első Indián kívüli zöldmezős beruházásokat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A gyárnak, mint láthatjuk, ambíciózus célkitűzései vannak, grandiózusnak is mondhatjuk ezeket, és ezeknek a nagyszabású terveknek egy magyar település, Gyöngyöshalász ad otthont, akinek a polgármesterét tisztelettel köszöntöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi mindig is azt akartuk, hogy Magyarországra olyan vállalatok jöjjenek, amelyek bennünk nem egyszerűen piacot látnak, nem csak összeszerelő üzemet akarnak létrehozni, hanem valódi termelőberuházást hoznak ide, amely emeli a magyar gazdaság szaktudását is. Ez a beruházás, amelyet ma útjára indítunk, amelyet átadunk, ez 475 millió euró értékű. Forintban számolva 147 milliárd forint. A magyar kormány ehhez a beruházáshoz az európai szabályozás lehetőségeit teljes egészében kihasználva mintegy 16 milliárd forinttal járult hozzá. Tettük ezt azért, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mert úgy gondoltuk, hogy a magyar adófizetők pénze itt majd jól fog kamatozni, nem egyszerűen csak üzleti eredményben, hanem szaktudásban, kultúrában és a helyi közösség számára támaszt jelentő erős gyár létrehozásában. Tisztelt Kanwar család, azt gondolom, hogy ha 2 jövőorientált gondolkodás találkozik egymással, annak könnyen lehet közös siker az eredménye. Meggyőződésem, hogy a magyar gazdaságnak akkor van esélye a sikerre, hogyha önökhöz hasonló partnerekkel sikerül a következő években szoros együttműködést kialakítani. Nekünk fontos, hogy önök ne csak a saját gyáruk sikerében, hanem a magyar nemzetgazdaság és Magyarország sikerében is érdekeltek legyenek. Ezért említem meg most itt, hogy 2010-ben, amikor új fejezetet nyitottunk a magyar gazdaság történetében, azt a célt tűztük ki, hogy 10 év alatt létrehozzunk 1 millió új munkahelyet.
indiai barátainknak mondom, hogy egy 10 milliós országban ez egy komoly tétel. Eltelt 7 esztendő, most számlálhatunk 700 000 új állást, vagyis időarányosan nézve is jól haladunk. Azonban ez a szám is mutatja, hogy nincs okunk arra, hogy megálljunk ahhoz, hogy a 10 évre kitűzött céljainkat elérhessük. A következő időszakban is segély helyett munkát kell adnunk az embereknek, és közben folyamatosan csökkentenünk kell a munkát terhelő adókat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Talán arra is emlékeznek, hogy 7 évvel ezelőtt ebben az országban, hiszen mi a jól képzett pessimisták országban is vagyunk, mennyien mondták azt, hogy a keleti nyitás az egy reménytelen vállalkozás, hiszen a tőke, a fejlődés mindig nyugaton van. Ha figyelmesen hallgattuk az előttem szóló elnök urat és alelnök urat, akkor megérezhettük a világtörténelmi változásnak azt a szelét, amely abban fejeződik ki, hogy az, ami tőlünk keletre van, az egyre inkább uralja az egész világgazdaság. India erre az egyik legjobb példa. Tisztelettel megköszönöm Szijjártó Péter úrnak, miniszter úrnak, hogy álhatatosan kitartott a keleti nyitás politikája mellett, aminek eredményeképpen keletről a maihoz hasonló beruházások érkeztek és érkeznek a jövőben is majd Magyarországra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarországnak az az ambíciózus célja, hogy továbbra is Közép-Európa termelési motorja legyen. Az Apollo Tyres pedig az egyik henger ebben a motorban. Azt gondolom, hogy jó úton járunk. Ez a gyár évente 5,5 millió személyautó és kis teherjármű, valamint 675 000 darab tehergépjármű abroncsot fog előállítani az európai piac részére. Köszönöm a gyár vezetőinek, hogy időben megkezdték a szükséges szakembergárda kiképzését is. Ha jól tájékoztattak, akkor most körülbelül már 400 magasan képzett mérnököt és technikust foglalkoztatnak ebben a gyárban. Ez nem csak a helyiek számára fontos, a Miskolci Egyetemmel kialakított együttműködés sem csak Miskolcnak és önöknek fontos. Arról van szó, hogy a magyar gazdaságot a duális szakképzés alapjaira kell átállítanunk, ahhoz pedig az ilyen cégekkel, mint az önöké, hosszú távú szakképzési együttműködéseket kell kialakítanunk. Az új szakképzési rendszerünket, amely a fiatal, dolgozni akaró magyarok számára teremt jövőt, gyárról gyárra, lépésről lépésre haladva építhetjük föl. Én nagyon remélem, hogy amikor a gyár megkezdi a működését, akkor önök büszkék lehetnek majd azokra a szakemberekre, azokra a magyar szakemberekre, akik ebben a gyárban dolgoznak majd. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 2015-ben, amikor letettük az alapkövet, kötöttünk egy szövetséget az indiai befektetők, a gyöngyöshalásziak és környékbeliek, valamint a magyar kormány között. Mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ezt a szövetséget sikerre vigyük. Ez érdeke az itt dolgozó munkásoknak, a tulajdonosoknak, a részvényeseknek és a magyar nemzetgazdaságnak is. Biztos vagyok abban, hogy az Apollo Tyres még számos kellemes meglepetést okoz majd a magyar nemzetgazdaság és Magyarország számára. Ez a vállalat egymagában is fontos talapzata Magyarország egyedülálló versenyképességének. A Kanwar családnak köszönöm, hogy bíztak bennünk, hogy szövetséget kötöttek velünk, és hogy együtt tervezhetjük velük a jövőt. Isten éltesse mindenünket! Thank you, Your Excellency, for those inspiring words. Can I invite Jay and Syra to the stage, please? Come on, guys. Good morning. I would just like to thank the Honourable Prime Minister for taking time out of his schedule and being here with us today, and also for being
extremely encouraging and motivating with the culmination of the relationship between the two parties. Also, I would like to thank friends, family, and colleagues, everyone, for being here with us on this very special day. Thank you. I would like to invite my grandfather, the Honorable Prime Minister, my father and the Apollo team to come and inaugurate the Apollo tire plant. And used all over the country on such festive occasions as this. It is to break a coconut. Ladies and gentlemen, let us follow this tradition now. Gentlemen, it's your turn. Now, the moment we all have been waiting for. Ladies and gentlemen, let's start the production line in the factory by pushing the button. Wow! This is amazing, thank you so much. We are witnessing the first tires being produced in the state-of-the-art factory, one of millions to follow. Thank you very much. I would request Apollo Tyres Supervisory Board to come on the stage and be part of this historic milestone of the company. Information of everyone, that's the real machine inside. It's a tire building machine making the first tire today, right now. Thank you. I would like to ask the members of the press if they would like to make photos, that this is the moment. So please join for a photo, and this is the moment when you can make it. Ladies and gentlemen, thank you very much. One more huge applause for this special moment for both countries. Thank you for being such a great audience. I would like to kindly ask you to hand back your translator devices, and after that, we would like to kindly invite you to a lunch. Join us, please. Thank you very much, and have a nice day. Goodbye.